Ella fingió un embarazo para recuperar a su esposo, pero lo que descubrió después lo cambió todo. Que harías si la persona que amas tiene otra vida y tú has construido tu esperanza sobre una mentira? No creerás cómo termina esta historia. Fingió un embarazo para recuperar a su esposo, pero la novia de él se estaba embarazada. La casa olía flores marquitas. La luz del atardecer entraba por las cortinas y tenía todo de un color naranja inquietante. María respiró hondo mientras sostenía la prueba falsa entre sus dedos temblorosos. El plástico frío la hacía sentir un peso extraño en el pecho. Ella creyó que ese simple objeto podría devolver la vida que había perdido. Escuchó el motor del coche acercarse. El sonido retumbó en las paredes como un aviso. Sus piernas se debilitaron cuando la puerta principal se abrió. Luis entró con una expresión que mezclaba sorpresa y cansancio. María mostró la prueba sin decir una palabra. La mirada de él se clavó en el pequeño dispositivo y sus ojos se abrieron con un brillo ambiguo. El silencio se volvió espeso. El aire parecía no circular. Finalmente, Luis tragó saliva y pidió sentarse. Ella sintió un nudo en la garganta mientras él evitaba mirarla de frente. El olía a café frío en la mesa volvió repentinamente más intenso, casi nauseabundo. Luis respiró profundo y presionó sus manos contra sus rodillas, como si buscara vela. Dijo que necesitaba contar algo antes de felicitarla. María sintió un cosquilleo helado recorrer la columna. Él levantó por fin la mirada y sus labios temblaron ligeramente. Dijo que había otra persona. Dijo que esa persona esperaba un hijo suyo. El piso pareció moverse bajo los pies de María. El sonido del reloj en la pared se volvió ensordecedor. Su pecho ardió como si cada latido fuera un golpe. Ella no pudo evitar mirar de nuevo la prueba falsa, esa mentira que creyó necesaria. El ambiente se volvió tan pesado que sentía que él raspaba al entrar. Luis continuó hablando, pero su voz se escuchaba distante, casi borrosa. María solo distinguía palabras sueltas, como si todo se desmoronara en cámara lenta. El mundo a su alrededor se empezó a encoger. Una mezcla de perfumigeno y humo de la calle entró por la ventana abierta, haciendo de los ojos. Sus dedos se aflojaron y la prueba cayó al suelo con un sonido seco. Luis la miró, confundido por la expresión que comenzaba a formarse en su rostro. Ella sintió que algo profundo dentro de sí se partía en dos. Ella apretó los labios, intentando que el temblor de su mandíbula no la delatara. El silencio se volvió tan denso que parecía llenar la habitación como una neblina espesa. Luis inclinó el cuerpo hacia adelante, preocupado, pero mantuvo cierta distancia, como si temiera acercarse demasiado. María sintió un hormigueo incómodo en la nuca, una presión que la bajaba por la espalda como una gota helada. La luz cálida del atardecer no la parecía cálida. Ahora pintaba todo con un tono enfermizo, casi amarillento. Ella respiró despacio, sintiendo como él raspaba su garganta. Sus ojos se clavaron en las llaves que él había dejado sobre la mesa. Llaves que no abrían nada suyo. Llaves que ahora pertenecían a otra vida. Luis murmuró que lo sentía. Su voz sonó suave, pero también segura, como si hubiera repetido esas palabras en su mente muchas veces. María sintió como sus manos, antes frías, comenzaban a arder. Cada latido en sus muñecas retumbaba como un tambor. Ella preguntó el nombre de la otra mujer. La pregunta salió baja, casi sin fuerza, pero cortó el aire como una navaja. Luis titubeó antes de responder. Su mirada cayó al suelo, incapaz de sostener la de ella. Dijo que se llamaba Clara.
Dijo que la conoció cuando María aún intentaba salvar un matrimonio que ya se agrietaba. La habitación pareció cerrarse un poco más. El sonido distante de los autos en la calle se deformó, como si todo estuviera bajo el agua. María pasó la mano por la mesa para apoyarse y sintió la superficie fría, casi humida. La madera vibró ligeramente bajo sus dedos, o quizá era ella la que temblaba. Luis la observó con ojos preocupados, pero sin arrepentimiento. Esa falta de duda en él le provocó un vuelco en el estómago. María tragó saliva con dificultad. El sabor metálico en su boca la obligó a cerrar los ojos un instant. Ella pensó en todo lo que había preparado. Pensó en la mentira cuidadosamente armada. En el mensaje que esperaba que él fuera. En la vida ficticia que creyó que podía reconstruir con una sola frase. La palabra embarazo aún resonaba en su cabeza como una campana rota. Luis se levantó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo invisible entre ellos. María sintió la urgencia de decir la verdad, pero la voz no salió. Solo pudo observarlo mientras él daba un paso atrás, inseguro de si debía acercarse o marcarse. El levolea a colonia que el lavaba se mezcló con el aroma rancio de las flores marquitas. Esa mezcla le provocó un mareo súbito. Luis estiró la mano, pero se detuvo antes de tocarla. La duda en su gesto fue como un golpe directo al pecho. María respiró hondo, intentando mantener el equilibrio mientras el mundo a su alrededor seguía encogiéndose. María sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. El sol ya estaba casi oculto y los últimos rayos de luz atravesaban las cortinas, dibujando sombras que se movían lentamente sobre las paredes. Cada sombra parecía burlarse de ella, estirándose, deformándose, como si la habitación misma quisiera recordar la verdad que no quería enfrentar. Luis dio un paso más hacia la puerta y luego dudó, como si el acto de irse o quedarse fuera igualmente doloroso. María tragó con esfuerzo, notando como el corazón le latía con fuerza en la garganta. El silencio entre ellos era tan intenso que podía escuchar el propio pulso de sus oídos. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca, como si un hilo invisible se hubiera instalado dentro de su cuerpo. Intentó hablar, pero solo logró un susurro débil que se perdió entre las paredes de la casa. Luis la miró, con una mezcla de compasión y resignación, como alguien que contempla un naufragio sin poder rescatar a nadie. Ella recordó cada detalle de la mentira, las fotos manipuladas, los mensajes falsos, el vestido que usó para aparentar barriga. Todo eso ahora parecía ridículo y cruel, y el peso de su propio engaño la aplastaba. El aroma de café frío volvió a inundar la habitación, y esta vez le provocó náuseas. Luis respiró profundo y finalmente habló, con una voz que sonaba firme pero distante. Dijo que Clara estaba en el séptimo mes. María sintió como si el fuera expulsado de sus pulmones de golpe. El mundo a su alrededor pareció girar lentamente, como un cuadro que se derrite. Su mirada se perdió en la pared, observando como las sombras se confundían con los muebles y el suelo. Sintió la necesidad de gritar, pero la voz se quedó atrapada, convirtiéndose en un gemido silencioso. Luis dio un paso atrás, y por primera vez, María notó algo más que tristeza en sus ojos, determinación. Determinado a seguir adelante, determinado a vivir esa nueva vida que ella ya no podía ofrecer. Ella cerró los ojos, tratando de contener el llanto que quemaba su garganta. Un hilo de lágrimas que por su mejilla, pero el dolor que sentía era mucho más profundo que el llanto. Era la sensación de haber perdido algo que nunca podría recuperar. El eco de su propio corazón golpeaba en su cabeza con fuerza, marcando cada segundo que paraba en ese instant interminable.
María sintió que la habitación se encogía aún más, atrapándola en su propia mentira. Intentó pensar en algo, en cualquier cosa que le diera alivio, pero solo encontró imágenes de su esposo sonriendo a Clara, acariciando su vientre. Cada imagen se clavó en su pecho como cuchillos invisibles. Finalmente, cuando abrió los ojos, Luis estaba junto a la puerta, con la mano en el pomo. Ella lo miró una última vez, intentando memorizar cada detalle, cada gesto, cada sombra de esa traición. Y entonces, con un suave suspiro, el giró el pomo y se marchó. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa como un golpe seco que quebró todo a su alrededor. María quedó sola, con la prueba queda en el suelo y la habitación llena de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El aire parecía más denso, más pesado, y el perfume de las flores marchitas se volvió casi insoportable. Ella se dejó caer en la silla, sintiendo que todo su cuerpo se desinflaba, como si la mentira que había construido hubiera drenado toda su fuerza. Y mientras la oscuridad del atardecer llenaba cada rincón, María comprendió que no había vuelta atrás. Que todo lo que había hecho para recuperar un amor perdido se había convertido en su propio castigo. Su respiración se volvió lenta, pesada, y el sonido de su corazón era lo único que rompía la quietud de la habitación. En el suelo, la prueba falsa parecía burlarse de ella, recordando que la realidad siempre encuentra su camino, incluso cuando uno intenta esconderla. El aire frío de la noche entró por la ventana y acarició su piel, recordando que el mundo seguía girando, aunque su vida se hubiera detenido por completo. María cerró los ojos, dejando que el dolor la envolviera, sabiendo que nada volvería a ser igual. El reloj marcó la hora, cada tic-tac como un recordatorio cruel de lo que había perdido y de lo que jamás podría recuperar. Ella se quedó allí, sola, escuchando como el silencio de la casa parecía transformarse en un grito que nadie más podía escuchar. Un grito que resonaba solo para ella, recordando que las mentiras siempre encuentran la verdad, y que la verdad dura más de lo que nadie puede imaginar. María se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la pared, observando como las sombras de la noche se alargaban y deformaban los muebles. Cada pequeño crujido de la casa parecía amplificarse, resonando en su pecho como golpes que no podía esquivar. El viento soplaba con fuerza fuera de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran como fantasmas danzando en la penumbra. Sintió un escalofrío recorrer todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies, mezclándose con la sensación de vacío que le oprimía el corazón. Intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban demasiado, cada músculo de su cuerpo parecía haberse rendido. Miró la prueba en el suelo, medio oculta por la sombra de la mesa, y un sentimiento de repulsión y arrepentimiento la invadió. Había confiado en una mentira, había construido su esperanza sobre algo inexistente, y ahora todo estaba hecho pedazos. El olor a flores marchitas se volvió insoportable, como si la propia casa la acusara de su engaño. María respiró hondo, intentando calmarse, pero el aire frío que entraba por la ventana le quemaba los pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podían ser contenidas, cada gota parecía pesar toneladas, golpeando su cara con un dolor silencioso. Se llevó las manos a la cabeza, intentando organizar los pensamientos que se le desmoronaban como arena entre los dedos. Cada recuerdo de Luis con ella y con Clara se mezclaba en su mente, creando un caos que la hacía sentir enferma. Recordó la sonrisa de él cuando ella le mostró la prueba, la manera en que sus ojos se iluminaron con una emoción que ella había malinterpretado. Todo era ahora un eco cruel, una burla silenciosa que le recordaba que no había victoria en la mentira. El silencio de la casa se rompió por un leve sonido, un móvil que vibraba en la mesa de la cocina. María lo ignoró al principio,
pero luego se dio cuenta de que cada vibración era un recordatorio de la vida que seguía afuera, del mundo que ella no podía tocar. Finalmente, se levantó con esfuerzo, arrastrando los pies por el suelo frío. Se acercó al móvil y vio un mensaje de su amiga, preguntando cómo estaba. Sintió un vacío tan profundo que por un momento pensó que podría derrumbarse allí mismo. La pantalla iluminó su rostro pálido y cansado, reflejando la realidad. Estaba sola, enfrentando las consecuencias de sus acciones. María dejó caer el móvil sobre la mesa y cerró los ojos, tratando de contener el llanto, pero era inútil. Cada lágrima que caía la quemaba la piel, y con cada inocencia que un pedazo de su alma se deshacía. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y por primera vez permitió que la desesperación la invadiera por completo. Sintió el frío del suelo bajo su cuerpo y el aroma del viento nocturno que entraba por la ventana. Todo se mezclaba en una sensación abrumadora de derrota, tristeza y soledad. María sabía que nada podría arreglar lo que había hecho. Que las palabras no podían borrar el daño, ni las lágrimas recuperar lo perdido. El tiempo parecía haberse detenido, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada y el eco lejano de la ciudad más allá de la ventana. Entonces, escuchó un sonido diferente, el latido de su propio corazón, fuerte y constante, recordando que aún estaba viva. Y aunque el dolor era intenso, una pequeña chispa de claridad comenzó a formarse. Comprendió que la mentira la había llevado hasta este abismo, pero que la verdad era la única forma de salir de él. María respiró hondo una vez más, sintiendo que cada inhalación le daba un poco de fuerza. Se incorporó lentamente, apoyada contra la pared, y miró la prueba en el suelo, ahora insignificante frente al dolor y la realidad que la rodeaban. Sus dedos la tocaron, casi con repulsión, y la empujaron suavemente con el pie hacia un rincón oscuro. El eco de la puerta cerrándose todavía resonaba en su mente, recordando que Luis y no estaba. Pero también recordó que ella tenía que seguir, aunque fuera un camino lleno de sombras y arrepentimiento. El viento seguía colándose por la ventana, pero esta vez le pareció menos amenazante. María respiró, sintiendo que cada exhalación le daba un poco de control sobre sí misma. Se levantó por completo, y aunque sus piernas aún temblaban, dio un paso hacia el centro de la habitación, enfrentando la oscuridad que la rodeaba. Sabía que la noche sería larga, que el dolor tardaría en irse, pero también que cada paso que diera la acercaría a aceptar la verdad. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a sus lágrimas y su historia. Y aunque María estaba sola, comenzó a entender que la única manera de sobrevivir era enfrentar lo que había hecho y seguir adelante, aunque fuera paso a paso. Su mirada se perdió por la ventana, observando la luz de la luna que reflejaba sobre los edificios, y por primera vez sintió un pequeño atisbo de resolución. La verdad dolía, pero la mentira y no podía sostenerla más. María respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones, y dio un paso hacia un futuro incierto, consciente de que tendría que reconstruirse desde las cenizas de su propio engano. El silencio de la casa y no era opresivo, ahora parecía un espacio para pensar, para sentir, y para empezar de nuevo, aunque fuera lentamente y con miedo. Y mientras la noche avanzaba, María comprendió que aunque la traición había marcado su vida, la verdad todavía le ofrecía una salida, aunque fuese dolorosa y solitaria. Ella cerró los ojos un instante, sintiendo la tristeza y la claridad mezclas, preparándose para enfrentarse a todo lo que venía después. Su historia no había terminado, pero la mentira sí. La realidad estaba delante de ella, cruda y despiadada, y por primera vez, María estaba lista para mirarla de frente. María respiró hondo y se permitió un instante de calma. El reloj marcaba la medianoche, y la casa estaba en silencio absoluto,
Salvo por el susurro del viento que entraba por la ventana. Se levantó del suelo con cuidado, sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba cargado de cansancio y tensión acumulada. Camino hasta la ventana y miró la ciudad dormida, con sus luces parpadeantes y calles vacías. Por primera vez, comprendió que la vida continuaba, incluso cuando parecía haberse detenido para ella. Dejó atrás la prueba falsa y los recuerdos de su engaño, colocándolos en un cajón que cerró con fuerza, como si enterrara una parte de sí misma para siempre. María sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso, pero por primera vez sintió una chispa de esperanza. Decidió que se centraría en reconstruirse, en aprender de sus errores y en no permitir que la mentira definiera su futuro. Con un suspiro profundo, abrió la puerta de la habitación y dejó que la luz de la luna la iluminara mientras daba los primeros pasos hacia fuera. El aire fresco de la noche acarició su rostro y le recordó que cada final también es un comienzo. María sonrió levemente, con lágrimas todavía en los ojos, pero con el corazón un poco más ligero. Sabía que la traición y el dolor la habían cambiado, pero también que tenía la fuerza para seguir adelante. Caminó por la casa en silencio, cerrando puertas, recogiendo sus pensamientos y dejando atrás el fardo que no podía controlar. Al llegar a la entrada, miró por última vez la calle vacía y comprendió que el futuro estaba frente a ella, lleno de posibilidades y decisiones que ahora serían sinceras. Con la cabeza erguida, María salió al exterior y respiró profundamente, sintiendo que con cada paso dejaba atrás la sombra de la mentira y abrazaba la claridad de la verdad. El viento nocturno la envolvió, llevándose consigo el eco de lo que fue y dejando espacio para lo que podía ser. Y mientras avanzaba hacia la oscuridad iluminada por la luna, comprendió que aunque la vida no siempre da segundas oportunidades, siempre da la posibilidad de empezar de nuevo. María caminó, libre de engaños, con la certeza de que ahora podía elegir su propio camino y enfrentar el futuro con honestidad, fuerza y esperanza. El silencio de la noche se volvió su aliado, acompañándola mientras dejaba atrás todo lo que la había lastimado, y avanzaba hacia un nuevo amanecer que aún estaba por venir.